tvoja prisutnost u našem životu i hvala da nam ti daješ uvjeti, Gospodine, i ideje kako možemo ovaj život živjeti s tebe na slavu i kako ovaj život može biti lijep za nas. Vidim da ljudi nosi gorčine u sebi, Gospodine, i došle stvari koje ih uništi, ubi. Molimo se da i ovom čovjeku otvoriš oči, Gospodine, da on shvati što si ti, što ti nudiš, Gospodine. On je kako razočaran o različitim stvarima u životu, ti ga blagoslovi, Gospodine. I molimo se isto za ove žena tu koja je došla iz Amerike, Gospodine, da tu živi, da ona ne bude samo razočarana, nego da naći taj put, Gospodine, ako ona je stvarno tvoj, da ti nju vodiš, Gospodine, i da ona bude blagoslov sa svoga muža. Vidimo da je to sve malo ovako čudno, Gospodine, ali tvoje puteve su nerazumljivo. Molimo se sada da blagosloviš i Heinrich kad nam propovijeda, Gospodine, pomozi Anton kad prevodi i hvala da imamo braće i sestre koje nam dolaze tu na ohrabrenje i na pomoć. Molimo se da ti sve dalje zatvoriš. Amen. Amen. Good morning, my name is Heinrich Kehler. Dobro jutro, moje ime je Heinrich Kehler. I am from Germany and I took with me some of our best co-workers in the church. Inače dolazim iz Njemačke i sa sobom sam doveo neke od najboljih suradnika iz naše crkve. Stefan and Violetta, they are from our youth group. To su Stefan i Violetta iz naše omladinske grupe. And Lord willing, we will make an outreach with our youth group and help you to serve with the gospel here. I ako Gospodin htjedne, onda ćemo sa našom omladinskom grupom doći ovdje služiti vama. And so we wanted to come here first and to see what's the situation here, to get to know you, and then start with the planning. I zato smo željeli najprije doći ovdje, vidjeti kakva je situacija i nakon toga početi planirati kako onda poslužiti. I'm married to my wonderful wife, Marina. Oženjen sam, moja žena zove se Marina. And we have 3 kids. And Anna, Leo, and Simon. Anna, Leo i Simon se zove. We come from our church in Germany. It's a Russian-German church. It's with Russian-German background. Naša crkva u Njemačkoj se sastoji ljudi koji su Njemci iz Rusije. And most of our forefathers, for instance, I was born in Russia and I was here 8 years old when we moved to Germany. I većina naših predaka su rođeni u Rusiji, na primjer ja sam isto tako imao 8 godina kada smo iz Rusije se vratili u Njemačku. And in short, it's Germans 200 years ago settled in Russia, stayed there and kept their identity, didn't mix up with the Russians. Onako ukratko rečeno, radi se o tome da su prije nekih 200 godina Njemci se preselili, određena skupina Njemaca preselila se u Rusiju, tamo su ostali, sačuvali svoj identitet. And after the Iron Curtain fell, most of them moved back to Germany and were welcomed as German citizens. I nakon pada željezne zavjese, većina njih su se vratili u Njemačku i postali su njemački državljani. And there are a lot of Russian-German churches in Germany, and we are one of them. U Njemačkoj postoje brojne crkve tih, dakle, Njemaca iz Rusije i mi smo jedna od njih. And yes, we count 630 members. Sada imamo 630 članova. We are serving in our area. I služimo na našem području, našoj regiji. I want to think about today about how Peter, the disciple and apostle, I danas želimo razmisliti kako je Petar, koji je bio apostol i koji je bio učenik, and how he developed from an admirer to Jesus to a
committed follower of Jesus. Kako se on razvija od nekoga ko se divio Isusu u nekoga ko je bio predani sljedbenik Isusu. So how was his story, starting with finding Jesus nice and he liked Jesus? Kako se razvijala ta njegova priča od toga kako je otkrio Isusa i da mu se Isus svidio? And how did he become a committed follower who was ready to lay down his life for Jesus? I kako je onda postao predanim sljedbenikom koji je bio spreman položiti svoj život za Isusa? And for that we have to put together some passages, some different passages from different Gospels. I da bismo to proučili, trebamo zajedno pogledati nekoliko različitih odlomaka iz Evanđelja. And we start with John chapter 1. I počet ćemo od Ivana prvog poglavlja. And can you read verses 40 to 42? I pročitat ćemo iz Ivana 1, 40 i 42. 42. So, Bill. Dakle, Ivan 1, 40 do 42. Andrija, brat Šimuna Petra, bivši jedan od dvojice koji su čuli od Ivana i pošli za njim. On najprije nađe svojega brata Šimuna, pa mu reče: našli smo Mesiju, što je u prijevodu Krist, i dovede ga k Isusu. A Isus, pogledavši ga, reče: ti si Šimun, sin Jonin, ti ćeš se zvati Kefa, što je u prijevodu Petar. So here's Simon's brother Andrew. Dakle, ovdje vidimo Šimunovog brata Andriju. And Simon is here already named Peter. A Šimun ovdje je ime već dano ime Petar. But at that time he didn't have that name. Jesus gave him this Ali u name. tom trenutku kad ga Isus našao, on nije imao Šimun to ime, nego Isus mu je dao to ime. And Andrew told Peter about Jesus. I Andrija je rekao Petru za Isusa. And he claimed that Jesus was the Messiah. I tvrdio je da je Isus Mesija. And Andrew was already some kind of committed to Jesus. Peter was not. I Andrija je već na neki način bio predan Isusu, a Petar još ne. Because we see that when Simon gets to Jesus, he doesn't talk. Jesus talks to him. Jer vidimo kako kada Šimun dolazi k Isusu, onda Petar ne govori, nego Isus se njemu obraća. At least this is what John writes about. Barem na taj način Ivan piše o tome. And Jesus says something to him which is very important for his whole life. You are Simon, but you will be named Cephas, which is rock. I Isus mu govori nešto što će poslije biti njemu važno u životu. Kaže mu: ti si Šimun, ali zvaćeš se Kefa, što znači kamen. And this was the first time they met, Jesus and Simon, or Peter. I to je bila prva situacija u kojoj su se susreli Šimun, Petar i Isus. And to make it more easier, I will from now on say Peter for Simon. I da bude u stvari jednostavnije, ali sada ću govoriti Petar, a ne Šimun. And what was the story of Peter after this incident? I što se događalo s Petrom nakon ovog događaja? Now we have to turn to Luke chapter 4. Pogledat ćemo u četvrto poglavlje. And we won't read all the verses, but I will tell the story. I nećemo čitati sve ove stihove, nego ću ispričati kako se to događa. Jesus is now in Capernaum. Isus se nalazi u Kafarnaumu. The first incident they met, it was at the Jordan River at the height of Jerusalem somewhere. Dakle, prva situacija u kojoj su se susreli bila je negdje na rijeci Jordanu. And now Jesus is in Galilee and at the sea of Galilee. I sada je Isus u Galileji, na Galilejskom jezeru. And Peter lives in that area. A Petar živi u tom području. And Jesus comes into the synagogue and is teaching there. I Isus dolazi u njegovu sinagogu i poučava tamo. And then he heals a person who is possessed with demons. I onda čuje za osobu koja je opsjednuta demonom. And after that, there's some discussions whether he is supposed to do that. I naravno tu je rasprava o tome smije li on njega izliječiti ili ne. And after that, Jesus goes into the house of Peter. I nakon toga Isus odlazi u Petrovu kuću. So can you read verses 38 to 39? Pročitat ćemo iz 4. poglavlja 38. i 39. stih. I ustavši iz sinagoge, uđe u kuću Šimona, a
Šimonovu je punicu obuzela jaka ovnica, pa ga zamole za nju. Natisne na nju i zapeti ovnici i one napusti. I odmah ustade, te ih posluživaše. So I imagine the situation this. Peter was in the synagogue as a pious Jew. I zamišljam situaciju ovako. Petar je došao u sinagogu kao jedan pobožni Židov. And he saw what happened there. I vidio što se tamo dogodilo. But we don't see any reaction. We just see the fact that Jesus is coming from the synagogue into the house of Peter. And it's possible that Peter invited him. I ne vidimo nikakvu Petrovu reakciju, ali vidimo da je, dakle, Isus došao u njegovu kuću i moguće je da ga je čak Petar i pozvao k sebi. And of course they already knew each other, and maybe that was the reason Peter invited Jesus. Naravno, već su se poznavali i to je možda bio razlog zašto je Petar pozvao Isusa. But it could also be that Jesus deliberately chose to go into Peter's house and say, Peter, I want to go to you. Ali isto je moguće da je Isus namjerno htio ići kod Petra i rekao, Petre, želim ići u tvoj dom. We don't know the specifics, what happened there, but we have the fact there is a synagogue service, and then Jesus in Peter's house, and I guess Peter was there. I ne znamo detalje, ali znamo da je bila služba u sinagogi, da je Isus bio u Petrovoj kući i da je vjerojatno zato i došao da je Petar isto tako bio u sinagogi i što se dogodilo. And we read that his mother-in-law is sick. I vidimo da je njegova punica bolesna. And Jesus heals her. I da je Isus iscijelio. But we read nothing about Peter's reaction. Ali ne čitamo ništa o Petrovoj reakciji na to. So Peter is somehow passive here in this story. He doesn't play any active role. I u ovoj priči Petar je na neki način pasivan. On nema nikakvu aktivnu ulogu. And I guess in his mind he was thinking the following thoughts. I pretpostavljam da u svom umu je razmišljao nešto poput sljedeće. I know Jesus. He said some strange things about me. Poznajem Isusa, on je rekao neke neobične stvari o meni. That I'm some kind of rock. Da sam ja nekakva stijena, kamen. And here Jesus is. He performs miracles. I evo Isus je ovdje, on čini znamenja, čuda. Which, according to the Hebrew theology, that's what the prophet does. I prema hebrejskoj teologiji, to je ono što prorok čini. A prophet heals people. So this was nothing like very new to Peter. Dakle, Petru to nije bilo ništa jako posebno novo. And so maybe these miracles don't really affect him. I možda ga ta čuda ne pogađaju toliko. And he stays like distance to Jesus. I stoji na određenoj distanci prema Isusu. And maybe he was thinking, well, John the Baptist, he was a theologian. I možda razmišljao, pa evo Ivan Krstitelj, on je bio teolog. And John the Baptist said in regard to Jesus that he is the Lamb of God. I da je Ivan Krstitelj rekao za Isusa da je Isus janje Božji. And his brother Andrew was convinced that Jesus is the Messiah. I da je njegov brat Andrija uvjeren da je Isus Mesija. So all these things it's more about theology. Ja, sve te stvari, dakle, kad govorimo o njima, tu se više radi o teologiji. And I'm not good at theology. A ja nisam baš dobar u teologiji. I'm a fisherman. Ja sam ribar. I know how to catch fish. Znam kako loviti ribe. But I'm not a theologian, and maybe if Jesus is a theologian, other people should be around him. I ako je Isus teolog, onda bi trebali biti oko njega i drugi ljudi, a ne. So I have nothing to do with theology, so Jesus is not really my business. Ja nemam veze sa teologijom, pa se ne trebam ni baviti zapravo Isusom. And so in the next morning, Jesus gets out and goes to pray, and both are going their way. I drugi dan Isus izlazi, moli se i svatko od njih kreće na svoju stranu. And then shortly afterwards, the following situation in Luke chapter 5. I kratko nakon toga događa se sljedeća situacija o kojoj čitamo u Luki 5. Can you read verses 1 through 3? Luka 5, 1 do 3. A dogodi se, dok se mnoštvo kuralo oko njega da čuje riječ Božju, da on staše kraj Genezaretskog jezera i ugleda dvije brodice gdje stoje cijeze.
a ribari bijahu izašli iz njih i ispirali mreže. I uđe u jednu od tih brodica, a kako ta bježe Šimonova, zamoli ga da je malo otisne od pokoja. Sjedete iz brodice na završen nož. So what do we see here? What's going on between Jesus and Peter? Što vidimo ovdje? Što se događa između Isusa i Petra? Apparently, Peter doesn't seek Jesus, Jesus seeks Peter. Na izgled, Petar ne traži Isusa, nego Isus traži Petra. Peter is in his business, he is washing the nets. Petar se bavi svojim poslom, on ispire mreže. So he was out on the sea in the night, and now they were cleaning the nets. Noć je bio na jezeru i sada čiste mreže nakon toga. And Jesus is in the area and is preaching. A Isus se kreće u tom području i propovijeda. So Peter doesn't let his nets there and go listen to Jesus. I Petar nije ostavio svoje mreže da bi išao slušati Isusa. All other people are interested in Jesus and what he talks about. Svi ostali ljudi zainteresirani su za Isusa i za ono što on govori. But Peter is doing his work. Ali Petar se bavi svojim poslom. So I don't see that Peter is somehow really interested in Jesus. I ne vidim da je tu Petar na nekako posebno zainteresiran za Isusa. I guess that Jesus in Peter's mind was nice and he liked Jesus. I čini mi se da je Isus u Petrovom umu bio dobar čovjek i da se svidio Petru. He was an admirer of Jesus. Bio je netko tko se divio Isusu. Maybe like, well, he's a good prophet. Kao, na primjer, recimo, on dobar je on prorok. I was in his worship service and listened to his sermon. Bio sam na njegovoj službi i slušao sam njegovu propovijed. And maybe he told other people, Jesus is a nice man, you should go and listen to his sermon. I možda je drugim ljudima govorio, Isus je dobar, slušaj njegove propovijed. But personally, he has no connection to Jesus. Ali osobno nije bio povezan s Isusom. But Jesus seeks him. Ali Isus ga traži. And Jesus is finding his way into the inner atmosphere of Peter's world. I Isus nalazi načina kako da uđe u unutrašnjost tog Petrovog svijeta. Jesus asked specifically he wants to use his boat. I Isus konkretno ga pita da želi upotrijebiti njegovu brodicu. And now it's getting personally. I sada stvari postaju osobno. Jesus wants to have his boat. Isus želi baš njegovu brodicu. This is what he does his work, his daily work. Dakle, upotrijebiti nešto što on koristi u svom svakodnevnom poslu. I don't know how you feel like if somebody wants to have a tool which you work with, which you get your money with. Ne znam kako se vi osjećate kada netko od vas traži onaj alat, ono čime se služite u svome poslu, čime zarađujete novac. How do you feel when somebody, if you are an IT specialist and someone wants to have your device? Ako se bavite nečim računalnim, onda netko želi vaš uređaj, vaš kompjuter. Maybe like, be careful with it. This is really expensive. I kažete, pazi na to je nešto jako skupo. This is my device and I make my money for living with it. To je moj uređaj, ja zarađujem za život koristeći se tim uređajem. Maybe Peter was thinking similar thoughts. Možda je Petar razmišljao slično. But I think it's not an accident that Jesus wants to have Peter's boat. I mislim da nije slučajnost da Isus želi baš Petrovu brodicu. And Peter was willing to give Jesus the boat, and Jesus was sitting in the boat and teaching the people. I Petar je bio spreman Isusu dati brodicu na raspolaganje i Isus je sjedio u brodici i propovijedao, poučavao mnoštvo. But Jesus isn't satisfied of having Peter's boat for a moment. Ali Isus nije bilo dovoljno da na trenutak samo ima taj Petrovu brodicu. Jesus is looking for Peter. Nego Isus traži Petra. And he wants to have a closer relationship with him. I želi imati bliži odnos. And I don't know if Peter was keeping on washing the nets while Jesus was preaching from his boat, or whether he was listening with one ear. I ne znam je li Petar nastavio ispirati svoje mreže i dok Isus propovijedao ili je možda jednim umom slušao. But now Jesus says something really non-theological. A sada Isus kaže nešto što nije baš teološko.
from verse 4 to 5. Pročitat ćemo 4. i 5. Pa kad prestade govoriti, reče Šimunu, otisni u duboko pa bacite mreže svoje za lov. I Šimun mu odgovorivši reče, učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovisimo, no na tvoju riječ bacit ću mrežu. So here Jesus is penetrating Peter's inner atmosphere. Dakle, ovdje Isus prodire u Petrovu unutarnju atmosferu. He doesn't know much about theology. Ne zna on puno o teologiji. Just the basic which every Jew should know. Zna samo one osnove koje svaki Židov treba znati. And now this theologian tells him to do something which is in the area of his job, his specialty. A sad mu taj teolog govori nešto da učini nešto što zadire u područje njegove stručnosti. And Jesus wants him to do something which doesn't make sense. I Isus traži od njega da učini nešto što nema smisla. How would you feel like if you are a mechanic and I'm a theologian, I'm a pastor? I kako biste se osjećali da ste vi mehaničar, a ja kao teolog, kao pastor? And I would explain you some details about how the car works. I da vam ja pokušavam objasniti kako funkcionira auto. And you, from your perspective, think that doesn't make sense. You are a theologian. You do have no idea what you are talking I da about. vi iz svoje perspektive razmišljate kako ja kao teolog nemam pojma o tome i da ne znam kako auto funkcionira. And that's what Jesus says here doesn't make sense for Peter. I zato ovo što Isus ovdje govori Petru nema smisla. He should go into the middle of the sea and let down his nets and catch fish. Kaže da treba ići na sredinu jezera, da treba baciti mreže, da treba loviti ribu. Simon knows that, Peter knows that if you do that in the middle of the day, the fish are too deep, the nets are not that long to catch fish. Petar zna da u to doba dana ribe su preduboke da ih mrežu se ne može upati. If you want to catch fish in the day, you have to go into shallow water and there you can fish. I ako želite ribariti danju, onda trebate ići u plića vode i će tamo biti ribe. So, but Jesus doesn't say, Peter, if you don't have any, you have not caught any fish in this night, so maybe you try it in the shallow waters. A Isus Petru ne govori, niste upotrebili ništa cijelu noć, pa sad probajte loviti u plitkim vodama. So it wasn't impossible to catch fish in the day. It was impossible to catch fish in the middle of the sea, in the middle of the day. Dakle, nije bilo nemoguće loviti ribu po danu, nego je nemoguće loviti ribu u dubinama. Dakle. And this is what a layman would not know, and that's why Peter may have thought this doesn't make sense. You don't know anything about fishing. I to su stvari koje možda laik ne bi znao i zato Isus ima osjećaj Petar ima osjećaj da Isus ne zna ništa o ribarenju. And Peter answers him, can you read the first half of verse 5? I Petar mu odgovara, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne ulovili. Yes, until that. And what was going on in Peter's mind? Što se događalo Petrovom umu? I think he doesn't merely think that it just doesn't make sense, it's not worth my energy to do that. I mislim da ne misli jednostavno da to nema smisla i da zato nije vrijedno energije, da je ulaže. There's much more to this situation. Nego u ovoj situaciji se radi o nečemu mnogo većem. Imagine Peter as a known fisherman. People buy their fish from Peter. Zamislite Petra koji je poznati ribar i ljudi kupuju ribu od njega. They know him as a sensible fisherman. Znaju da je on jedan razuman ribar. And now he has to do something which no fisherman would do. Sada treba učiniti nešto što jedan ribar ne bi učinio. If this doesn't succeed, everybody would laugh at Peter. I ako to što treba učiniti ne uspije, onda će se svi smijati na Petra. So he is, it's possible that this would ruin his image and his business. I ovo je moguće da ovo što učini, ako ne uspije, da će uništiti njegov imidž, da će uništiti njegov posao. People who bought fish from Peter and would laugh on him and say, "Ha, this is the crazy man who
goes into the middle of the day, in the middle of the sea, and wants to catch some fish. I ljudi koji neće kupu ribu od Petra reći ću, to je onaj ludi ribač što ide hvatati ribu usred dana, usred jezera i ništa ne uhvati. If he is that stupid, I'd rather buy my fish from another fisherman. I ako je toliko glup, onda ću raditi u budući ribu kupovati kod nekoga drugog. So this could result in not only Peter losing his image, I pritom, dakle, Petar ne bi izgubio samo svoj imidž, tu dobru sliku pred drugima, but it could ruin his whole business. nego bi njegov cijeli posao mogao propasti. So much more is at risk here than just having the energy to do that, what doesn't make sense. Dakle, on ovdje riskira mnogo više od toga da uloži više, odnosno energiju u nešto u što nema smisla. Jesus is asking Peter to do something which could ruin his whole business and maybe life. I, dakle, Isus traži od njega nešto što bi moglo uništiti njegov posao i možda njegov cijeli život. And what reason should Peter have to trust Jesus in this? I koji razlog bi trebao naći Petar da bi sa ovim zahtjevom trebao vjerovati Isusu? But something in him is telling him to do exactly that. Ali nešto u njemu govori da treba učiniti upravo to. The second half of verse 5. Kaže, no na tvoju riječ bacit ću mrežu. So this is Peter's decision to give Jesus some kind of forward trust, not the whole trust, but maybe the beginning of trust. Dakle, ovo je ta situacija u kojoj Petar prvi put unaprijed ulaže u veliko pouzdanje u Isusa. Dakle, ne ono potpuno pouzdanje, nego jedan polog pouzdanja koje će imati. He is ready to risk doing this, well aware that this can have terrible consequences for him. On je spreman učiniti nešto svjestan da bi to moglo imati loše posljedice za njega. Can you read from verse 6, just verse 6 and 7? Pročitat ćemo i 6. i 7. stih. To i učiniše, pa zahvatiše silnu množinu riba, a mreža im se razbila. I maknuše drugovima koji bijahu na drugoj brodici da im dođu pomoći. I dođuše i napuniše obje brodice, tako da su gotovo toga. And we see here that the impossible happens. I vidimo ovdje da se nemoguće stvari događaju. That's what should never happen, happened exactly here. I ono što se nikada ne bi trebalo dogoditi, ovdje se upravo dogodilo. So much for Jesus not being a fisherman. Ali toliko o tome da Isus nije ribar. I guess Peter's word was set upside down. I mislim da su se Petrove riječi okrenule na pače. There are certain rules, rules of nature, rules of business, and Jesus turned all them together upside down. Postoje određena pravila, određene zakonitosti, kako se postoje prirodni zakon. I Isus je sve to okrenuo. Something which not only doesn't make sense, but it should never happen. Nešto što ne samo da nema smisla, nego što se nikada ne bi trebalo dogoditi, smjelo dogoditi, dogodilo se. And they not only caught so much like in a whole night, it was much more because the nets were tearing apart. I ne samo da su uhvatili više nego što bi neće uhvatili noću, nego toliko da su se mreže razbile. A sensible fisherman makes his net strong enough to hold all the fish he is expecting to catch. Jer razuman ribar čini mrežu koja je dovoljno jaka da može uhvatiti onoliku količinu ribe koju želi uhvatiti. But now the nets are tearing apart. Ali sada se te mreže razbile. So it's much more he would have caught in the night. Dakle, uhvatio je mnogo više nego što bi uhvatio noću. And interesting now, if we wouldn't know the story. I zanimljivo, ako ne bismo poznali ovu priču, what would we have done if we would be in Peter's place? što bismo mi učinili da smo na Petrovom mjestu? What would we do? We would maybe today be very surprised and very happy. Možda bismo danas bili jako iznenađeni, jako sretni. And we would get our phone and make pictures Svoj mobitel, slikali, and post it on social media stavljali na društvene medije.
and then we would, when we go to the sea, we would make some pictures again, maybe some selfies that here I'm really high and this is the fish there. Slikali smo selfije, dakle sa tim ribama, s tim morem, tim jezerom. And maybe make a selfie with Jesus together and he, you know. I snimili selfie sa Isusom. And he would be outraged, he would be really, yes, really. Izvan sebe. And maybe he would say, Jesus, thank you so much, you really made my day. This is a really big business for me. If I sell all this fish, maybe I wouldn't have to work for the rest of the year. So thank you, Jesus, for helping me. And if you are next time in the area, you can use my boat again. And now I will go to every sermon you are having here. So this is how I would have reacted. But what is Peter's reaction? Can you read verse 8? 8. A Šimon Petar, vidjevši to, pade pred koljena Isusova govoreći: Odlazi od mene jer sam griješan čovjek, Gospodine. And I'm surprised about this reaction. I ova reakcija me iznenađuje. So he isn't just thanking Jesus and going happy away. I on nije da samo zahvaljuje Isusu i sretan odlazi od njega. But he goes to Jesus and is falling on his knees. Nego dolazi k Isusu, pada na koljena pred njega. And he says, Jesus, you don't want anything to have to do with me. I on kaže: Isuse, ti ne želiš imati nikakva posla sa mnom. Maybe he thought, I'm not good enough for Jesus. Možda je razmišljao: nisam dovoljno dobar za Isusa. Not only am I bad in theology, Ne samo da sam loš u teologiji, but through this incident, for Peter it became clear that he was a sinful man. nego je kroz ovaj događaj Petar doživio to da je grešan čovjek. Because what happened proved to be this man, Jesus, he was God. Jer ovo što se dogodilo dokazuje to da je taj čovjek Isus Bog. All the other miracles didn't convince Peter that Jesus was God. Sva druga čuda nisu uvjerila Petra da je Isus Bog. It was this miracle in his profession, in his special area, Nego to čudo u njegovom poslu, na tom njegovom području specijalnosti, where he thought he is the expert in, gdje on mislio da je on stručnjak za to. and that Jesus is setting this world upside down. I da u tom trenutku Isus na njegov svijet preokreće megalače. So that Peter knows when Jesus comes, everything I thought is real, it's questionable. I onda kada Isus dolazi u njegov život, Petar misli: sve što sam poznavao dovodi Isus u pitanje svoj dolaz. Peter has some kind of theophany here. Dakle, Petar ovdje ima određeno bogojavljenje, objavu. So his inner eye realizes this is God. I stand in front of God. Svojim unutarnjim okom vidi kao to je Bog, ja stojim pred Bogom. And if you really stand before God, what is the first reaction you feel? I kada biste stali pred Boga, koja bi bila vaša prva reakcija, koji je vaš prvi osjećaj? Not raising your hands and doing worship, Ne bismo digli ruke i Boga štovali, but the utter realization that I am not worthy to stand before this God. nego ta krajnja spoznaja da nisam dostojan stati pred svetom Boga. Because if this is God, who am I? Jer ako je to Bog, onda ko sam ja? I am a sinful man. Ja sam grešan čovjek. And a sinful man cannot have to do anything with a holy God. A grešan čovjek ne može imati nikakva posla sa svetim Bogom. And for Peter, this distance was not, it couldn't be bridged. I u Petrovom umu ta udaljenost, ta jaz među njih nisam mogao premostiti. So Peter realizes that his real problem is not bad theology, it's sinfulness.
I Petar je shvatio da njegov stvarni problem nije loše poznavanje teologije, nego njegova grešnost. And so he says, Jesus, if this is really the case, then you don't want to do anything, to have to do anything with me. I zato kaže Isusu, ako je stvarno to u pitanju, onda ti ne želiš imati nikakve veze sa mnom. I'm not worthy to stand before you. Go away. Dostojan stati pred tobom, odlazi Gospodine. I will do my fishing, I will continue my fishing, and you go on with your business as Messiah, but I'm not worthy to be in your presence. Ja ću se nastaviti baviti svojim ribarenjem, a ti se bavi svojim poslom, poslanjem Mesije. Nisam dostojan baviti se ovim poslom. And it's interesting that not only Peter has this reaction, the other people, his colleagues as well. Verse 9 to 11. I vidimo da nije Petar samo imao takvu reakciju, nego da su njegovi kolege ribari doživjeli istu stvar. Čitamo 9 do 11. Čuđen je naime obuze njega i sve koji bijahu s njim zbog lovine riba što je uhvatiše. A tako Jakova i Ivana, sinove Zebedejeve, koji bijahu Šimonovi drugovi. I reče Isus Šimonu, ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. I izvukavši brodicu na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. So Peter, after giving up before Jesus, I tako nakon što je Petar priznao svoj poraz pred Isusom, Jesus nears to him. Isus se približao Petru. So isn't it interesting that Peter is not seeking God, seeking Jesus. Jesus is seeking Peter. I nije li zanimljivo da Petar ne traži Isusa, ne traži Boga, nego Isus traži Petra. And Jesus knows that even the sinfulness of Peter is not a hindrance. I Isus zna da ni Petrova grešnost nije prepreka. Because 3 years later he will lay down his life for the sins of Peter. Jer će Isus 3 godine kasnije položiti svoj život za Petrove grijeh. And Jesus says something which God in the Old Testament said many times to people when they are in His presence: do not fear. I Isus kaže nešto što Bog mnogo puta u Starom Zavjetu kaže ljudima koji su se našli u njegovoj prisutnosti. Kaže, ne boj se. Do not fear also implies that Jesus is putting away all the hindrances and which cause all the distance. I to ne boj se podrazumijeva da Isus uklanja sve prepreke i svu tu udaljenost koja postoji između nas i Boga. And Jesus welcomes Peter and said, do not be afraid, you will now not only not catch fish, but catch fishing men. I Isus dakle, mu izražava dobrodošlicu i kaže, od sada ćeš loviti ljude, a ne više ribe. So Jesus is explaining to Peter a theological truth in the language of a fisherman. I tako Isus Petru objašnjava teološku istinu koristeći se rječnikom ribara. That you will now catch fish, which is the theological term for mission. Dakle, da će sada loviti ljude, što je teološki izraz za postaćeš misiona. And immediately after that, Peter is ready to lay down everything and follow Jesus. I odmah nakon toga Petar je spreman odložiti sve i slijediti Isusa. Imagine this, he doesn't even sell the fish. I zamislite, čak ni ne prodaje te ribe. Which would be a lot of money. Što bi donio mnogo novca. He lets everything there, even the fish, Jesus, the product of this miracle. Nego ostavlja sve te ribe tamo koje su bile proizvod tog čuda. So even the product of this miracle isn't that important enough as important Jesus is. Dakle, čak i proizvod tog čuda nije toliko važan koliko je važan Isus. Because more important is Jesus than miracles. Miracles are just a means to some kind of thing Jesus wants to. Jer Isus je važan od čuda, a čuda su samo sredstvo kojima Isus želi nešto poručiti. And Peter is leaving behind not only his business but also his family. I Petar iza sebe ostavlja ne samo svoj posao, nego i svoju obitelj. And we don't know how the business went on. I ne znamo kako se posao nastavio. But we know that Peter followed Jesus, and he not only became a good theologian, but also later laid down his life for Jesus. I znamo da je Petar nastavio slijediti Isusa i ne samo da je postao dobar teolog,
we see a big transition here in Peter. I u Petru vidimo ovdje jedan veliki prijelaz. He was first an admirer of Jesus. Prvo je bio netko ko se divio Isusu. He liked Jesus. Jesus was nice for him. Isus mu se svidio, bio mu je drag. He developed into a disciple who left everything and was a committed follower. I zatim se pretvorio u nekoga koji je bio učenik i koji je bio Isusov predani sljedbenik. And now it's time to ask ourselves where we are in this story. I sada je trenutak da se pitamo sebe gdje se nalazimo u ovoj priči. Because the Bible doesn't tell stories just to give information. Jer Biblija ne priča da će nam samo prenijela informacije. It always asks the question, where am I in this story? Nego uvijek postavlja pitanje gdje se ja nalazim u toj priči. So where are you in this process? Are you an admirer of Jesus? Ti u tom procesu, jesi li onaj ko se divi Isusu? It's possible to be an admirer and to attend worship service regularly. I moguće biti netko ko se divi Isusu i koji redovito dolazi u crkvu. Even to invite other people to come into the worship service and hear the sermon. I čak pozivati druge ljude da dolaze na bogoslužje da slušaju propovijed. And still not be a committed follower of Jesus. That's possible. I dalje ne biti predani sljedbenik Isusa. To je moguće. Or do you see where Jesus wants to meet you in your private life? The area where you are an expert in. Do you see that Jesus wants to face you? Ili vidiš da Isus se želi suočiti sa tobom na onome području na kojem si ti dobar, koje je područje tvoje stručnosti. A few times in my life I experienced exactly that. I nekoliko puta u životu doživio sam upravo to. An area where I thought I'm the king of this area. This is where I'm an expert in. Na području za koje sam smatrao da sam tu stručnjak, da sam tu glavni. Jesus came and turned my world upside down. I Isus je došao i preokrenuo na glavačke moj svijet. And that's what Jesus sometimes does. I to je nešto što Isus ponekad čini. We are so valuable for him that he confronts us and there is no way out. Njemu smo toliko dragocjeni da nas on suočava sa stvarima i da nema drugog izlaza. And we have to make a decision. I moramo pri tom odlučiti. Am I ready to risk everything? Jesam li spreman riskirati sve? And follow Jesus? I slijediti Isusa. Peter could have had the option not to follow Jesus. Petar je imao mogućnost ne slijediti Isusa. I couldn't imagine what would happen if he would have done that. Ne mogu zamisliti što bi se dogodilo da nije to učinio. But I know that Peter made the right decision. Ali znam da je Petar donio dobru odluku. Would you make the right decision if you see that Jesus is facing you in your world? Bi li ti donio pravu odluku da vidiš kako Isus se okreće tebi u tvome stvarnom svijetu? So what's valuable in your life? Is it your job? Is it your family? Whatever. Što je dragocjeno u tvome životu? Tvoj posao, tvoja obitelj, bilo što. If we open our eyes, we will see that Jesus wants to confront us in these I areas. ako otvorimo oči, vidjet ćemo da Isus se želi sresti s nama na tim područjima. And it could happen that in the most important area of your life, Jesus asked the most important question. I možemo primijetiti da na najvažnijim područjima našeg života Isus postavlja ta najvažnija pitanja. Are you ready to risk following me? Jesi li spreman riskirati i slijediti? And like Peter, he was well aware that this could cost his image, his business, it could ruin his life. I poput Petra bio je svjestan da ga to može koštati dobrog glasa, da ga može koštati života. Sometimes this moment really has the risk to ruin everything we thought was valuable in our life. I ponekad takvi trenuci nose taj rizik da će se uništiti sve što smatramo vrijednim u svojom životu. But if you trust Jesus, ali ako vjeruješ Isusu and become a committed follower, i ako postaneš njegov predani sljedbenik, you will not regret it. onda to nećeš požaliti. Peter one time asked Jesus, we left everything for you. What do you give us? Petar je pitao Isusa, evo mi smo ostavili sve i hoće li te slijediti, što ćemo dobiti, što ćeš nam dati? And Jesus promises him that he would be reimbursed 100 times
I Isus mu obećao da će mu vratiti 100. So I encourage you to look and analyze in which stage you are. And if you are a committed follower, I ohrabrujem te da pogledaš na sebe i da vidiš u kojoj si fazi ovoga. from time to time it's necessary to check if my commitment is still 100% focused on Jesus. A ako već jesi predani sljedbenik, onda je povremeno dobro pogledati jesam li 100% fokusiran na Isusa. This is what the rest of Peter's story is about. Sometimes he had to refocus. Jer o tome se radi u ostatku priča o Petru. Ponekad je trebao vratiti svoj fokus na Isusa. May God bless his word. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen. Gospodine Isuse, hvala ti da si ti taj koji nas traži i koji nam želi dobro i da svaki rizik sa tobom je nešto dobro, nešto prekrasno i da svatko od nas ima svjedočanstva da se, Gospodine, upravo to učinio s našim životima. Evo, želim te moliti da nas potakneš na preispitivanje, da vidimo gdje stojimo u svojim životima i da, Gospodine, u svakom slučaju tebe još predanije slijedimo. Hvala ti na ovim riječima ohrabrenja i poticaja. Hvala ti na susretu, našem zajedništvu, oko kruha i vina. Hvala ti, Gospodine, da se nema i molimo te za blagoslov tjedna koje je pred nama i svega što, Gospodine, želimo u tvojom imenu učiniti. Ti nas čuvaj, blagoslovi i proslavi se kroz nas. Amen.